Okay, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waxaan baalaabanayna mataqaana barnaamijkanaga maanta sida aad nooga barateen maalin walba oo khamiista saddexaad ee bil walba aad kaga barateen barnaamijka magaaladeena Minneapolis. Barnaamijkan wuxuu soo galaa maalin walba khamiista saddexaad ee bil walba ayuu ka soo galaa raadiyaha 101 FM ka ee aad ka dhageysataan loona yaqaana raadiyaha codka bulshada Soomaalida Mareykanka. waa raadi aad iyo aad kala socotaan arrimaha waxqabadkiisa iyo mataqaana horumarka aan ku sameeyno mataqaana arrimaha bulshada khuseeya especially mataqaana maalmahan waxyaalihii mataqaana sanadka aan soo dhaafay ka dhacay maanta waxaan rabnaa inaan ka hadlo barnaamij aad u xiiso badan ayaa jira waxaa ku noogula jira laba qof oo mataqaana marti noogu ah oo city of Minneapolis ka socda labada qof waxaa la kala yiraahdaa Gina Allen oo ah mataqaana xafiiska Minneapolis ka socota iyo Taylor Crouch Johnson waxaa kaloo ku jira cabdi cilmi oo asagana mataqaana barnaamijkan dhinac nagala wada oo maaragtay asagana aad u daadihin doona barnaamijka marka waa bilaabeynaa welcome Gina and Taylor. Hello, thank you for having us. waan ku faraxsanahay inaanu idin joogno maanta. Welcome Gina and Taylor. We are starting the program. That was the introduction from the host Mr. Ahmed Hassan. Wonderful. Thank you so much. Okay. waa bilaabeynaa marka su'aalaha aan rabo inaan bilaabo waxa waaye mataqaana maanta sida aad mataqaana nooga barateenba barnaamijka waan bilaabeynaa waxaana mataqaana noogu jira laba qof oo mataqaana aad u muhiim ah kana hadli doona arrimaha يعني برنامج fiican oo arrimaha booliska waxa ay qabanayaan iyo sida mataqaana arrimaha booliska aan u baahnayn iyo sidii mataqaana city of Minneapolis ay u sameyn doonto because waxyaalihii badan ee sanadkan soo dhacay iyo arrimihii George Floyd iyo wixii ka soo dhacay oo dhan waxay mataqaana city-da qaadanaysaa tallaabooyin ay ku xadidi rabto in ay maaragtay booliska yani faragalkiisa iyo mataqaana la kulanka dadka dadweynaha oo mataqaana mar walba ay arkayaan la yareeyo marka barnaamijka ayada waxaa wada labadan qof ayaa wada oo mas'uula magaalada Minneapolis marka waxaan rabaa inaan marka hore weydiiyo Gina iyo Taylorba inay mataqaana qof walba ay mataqaana isbarasho ay sameeyaan iyo waxa ay qabtaan dadka dhageystayaasha qiimaha leh. We have two guests today from the city of Minneapolis. Both of them are employees of the city and they will discuss very important topics that might be interested to everybody who is listening to this program. As we are already aware, there are so many changes going on in the city, especially the events after the death of George Floyd. And today we are here to discuss those issues and the changes city is making. Before we start the program, could you please introduce yourself, Gina and Taylor? Let Gina start first. Go ahead, Gina. Thank you. So I'm Gina Allen. I'm a program manager in the Office of Performance and Innovation at the City of Minneapolis, and I'm also a North Minneapolis resident. And to just give a little bit of introduction to our team does work to improve city services for residents and really enhance that quality of life. We also manage the performance of our department, and much of what I'm working on right now is about figuring out which 911 calls could benefit from a response without police, and then developing and implementing new ways to make that happen. And we'll be talking more about that today. magacayga waxaa la yiraahdaa Gina Allen waxaanan madax ka ahay xafiiska barnaamijyada ee magaalada Minneapolis aniga oo ah qof degan waqooyiga Minneapolis. kooxda aan ka tirsanahay waxa ay ku mashquulsan yihiin oo ay hadda xoogga saarayaan sidii loo horumarin lahaa nolosha magaalada iyo adeegga ay magaaladu qabato. gaar ahaan waxaanu xoogga saaraynaa sidii aan wax uga qaban lahayn horumarinta barnaamijka 911 ama 911 ee dadku ay soo wacaan iyo sidii telefoonada loo soo diro lambarka 911 qaarkood loogu weecin lahaa dhinacyada aan booliiska ahayn ee ay ka faa'iideysan karta bulshadu. arrintaas ayaan maanta uga hadli doonaa si faahfaahsan. Mr. Taylor, it's your turn. Hello, good afternoon. My name is Taylor Crouch Dotson, and I am also a program manager in the Office of Performance and Innovation with Gina. I'm also a resident of Minneapolis and South Minneapolis. My professional background is in public policy and data analytics, and in my role at the city, I use numbers to identify issues and address inequalities in how services are delivered to residents in Minneapolis.
I'm passionate about ensuring city services are accessible, effective, and safe for everyone. Thanks for having us to be able to talk about our public safety work. magacayga waxaa la yiraahdaa Terrell Coach Johnson anigu waxaan ahay qof xafiiska madax ka ah xafiiskan laftiisa ka shaqeeya arrimaha adeegga dadweynaha waxaan deganahay koonfurta magaalada Minneapolis aqoontaydii hore waxa markii hore anigu aan bartay sida loo sameeyo nidaamka dadweynaha iyo waxyaabaha la xiriira xogta lagu daraasadda lagu sameeyo doorkayga magaalada Minneapolis waxa weeye in xogta aanu helno aanu ku fariisino oo aanu isku dayno inaanu helno adeegyo dadka wax loogu qaban karo waxaan ahay qof shaqada aad u jecel waxaan ahay qof jecel dadka inuu caawiyo wixii la qaban karana qabanaya waana ku faraxsanahay maanta inaan halkan marti idinkugu ahay waan dhowahay Ahmed aad iyo aad u mahadsan tahay mataqaana waxaan rabaa su'aashan waxaa iskale Gina waxaan rabaa inaan weydiiyo maxay tahay waxa booliska yani aanan loo baahnayn marka qaarkood oo la rabo in laga wareejiyo ama mataqaana aanan aysan booliska in markii la waco mataqaana aanan booliska usan u baahnayn maxay barnaamijkan mataqaana u tahay arrin muhiim ah in booliska mar walba bedel aan boolis aan loo baahnayn laakiin wax kale la sameeyo. My first question is to Gina. Gina, I want to ask you about the alternatives to police response. What are the services or what are the needs that some of the services to be transferred from the police and call is transferred to other services? Why this work is important? Yes. Oh, should I go now? Go ahead. Okay, thank you. Yes, the alternatives to police response work is really based on the idea that police do not need to and shouldn't respond to all types of the many different things that different types of incidents that they currently respond to. And so with this in mind, we're working to create and then integrate additional service options into the existing public safety system to address certain nonviolent issues that have been traditionally handled by police. Tani ama adeega noocana waxa weeye adeeg loogu talagalay fikradda ku salaysan in aan loo baahnayn booliisku inay wax walba u gurmadaan ama ka jawaabaan adeegyada qaarkood waxay yihiin kuwo aan loo baahnayn in booliiska loo yeero waxaana laga fikirayaa in adeegyada qaarkood la isku xiro oo loo bedelo nabadgelyada dadweynaha iyo sidii wax looga qaban lahaa waxyaabaha dhacdooyinka ah ee rabshadaha aan wadan oo markii hore booliiska loogu yeeri jiray. Go ahead, Gina. And this will help ensure that Minneapolis community members are really receiving support that best fits their needs. And it will also help free up officer time to respond to emergent issues that are most directly aligned with their training and their skill set and resources. taa marka waxay keenaysaa in marka bulshada waxyaabo badan oo booliiska loogu yeeri lahaa ay si kale lagu xaliyo in booliisku ay u gacan banaanaadaan oo ay helaan fursad ay u gurmadaan xaaladaha kale ee ka jira magaalada ee khatarta ah una baahan in loo isticmaalo tababarkooda iyo xirfadda ay leeyihiin. And the programs and services that we're piloting are informed by looking at a lot of data from the city, data from our community partners, national statistics, research about what is working or not working in other places, along with us having ongoing conversation with those other programs, with mental health experts, 911 staff, officers, and others. We've also worked with our Minneapolis community through surveys and interactive workshops to help co-create these programs. And we needed to really understand how these issues impact people and then explore ideas that communities said they wanted, which has led us to the pilots that we'll be talking about today. barnaamijkan iyo adeegan waa mid tijaabo ah waa mid loogu talagalay in lagu fariisiyo ama lagu eego xogta aanu hayno ee magaalada laga soo ururiyay taasoo ku salaysan barnaamijyada bulshada iyo daraasad caalami ah oo heer qaran ah iyo cilmi baaris la xiriirta waxyaabaha shaqeynaya iyo waxyaabaha aan suuragalka ahayn waxa kaloo intaas dheer in lala sheekeysanayo oo waraysiyo laga qaadayo barnaamijyada kale oo ka mid yihiin barnaamijyada dadka aqoonta u leh cudurrada dhimirka shaqaalaha 911 nambarka la yiraahdo saraakiisha iyo dadka kale ee lugta ku leh taas marka waxay keenaysaa in la abuuro barnaamij bulshada oo dhan u shaqeynaya oo sahankaas laga soo ururiyay iyo xogta la qabtay waxaana xigi doona tababaro arinta la xiriira waxaan u baahanahay inaynu fahamno in arintani ay tahay arin wali bilow ah isla markaana lagu jiro xilligii la fulin lahaa lagana fikirayo sida ugu wanaagsan ee arinta loo sameyn lahaa. Go ahead, Gina.
And one more thing I want to add is that through this process, one of the things that we learned was that many Minneapolis community members have had negative interactions with police, especially our Black, Indigenous, and queer neighbors. And by diversifying how we respond when people call 911, we have the chance at reducing those negative experiences and starting to mend those relationships between residents and the city. waxaan intaa ku dari lahaa in ay jiraan in dadka madow ee degan magaalada Minneapolis ay weerarnimo saameyn dadban ku yeelatay kala kulmeen booliiska oo aysan xiriir wanaagsan la lahayn maaha bulshada madow oo kaliya ee dadka laga tirada badan yahay taa marka waxay nagu dhiirigelisay in aan ka fikirno bal sidii wax loo qaban lahaa loona yareyn lahaa weerarnimada dadban ee dadkaasi ay kala kulmeen booliiska iyo sida loo yareyn lahaa in dadku ay kalsoonida kala noqdaan booliiska loona kordhin lahaa in dadku ay kalsooni ku qabaan booliiska Ahmed aad iyo aad u mahadsantahay cabdi diina mataqaanaa su-aasha sida uga jawaabtay laakiin su-aasheeda kale waxaan rabaa inaan weydiiyo Mr. Taylor waxaan rabaa inaan weydiiyo barnaamijyada cusub maaragtay programyada cusub oo mataqaanaa ama ay bilaabayaan oo 2020 maxay yihiin barnaamijyada cusub. Thank you very much, Gina. Let me address this question to Taylor. Mr. Taylor, what are the new programs that are in the pilot phase or implementation phase for the year of 2021? Thank you for that question. Yes, we are working on 6 projects to shift responsibility of work from Minneapolis police to other teams in the city. waxaanu ka shaqeynaynaa 6 barnaamij ama 6 nidaam oo loogu talagalay in laga hirgeliyo magaalada Minneapolis sanadkan 2021. The first project is we are establishing a mobile behavioral crisis response team. This team will be unarmed, trained mental health professionals to respond to behavioral health crises throughout the city. barnaamijka ugu horeeya waa barnaamijka kooxda gurmadka ah ee gurgurta ee loogu talagalay cudurrada dhimirka inay u gurmadaan waa barnaamij ay ka howlgalaan dad aan hubaysnayn isla markaana u gurmada dadka madaxa ka jiran ee dhibaatada kala kulma magaalada. The second project is to train 911 dispatchers to assess mental health calls in the moment. kan labaad waxa weeye in dadka ka shaqeeya barnaamijka 911 ama telefoonka gurmadka ee 911 lagu tababaro inay fahmaan xaaladaha dhimirka ah ee dadkaasi u baahan yihiin in loo diro shaqaalaha caafimaadka. The third project is to embed mental health professionals in 911 to help de-escalate situations over the phone. ka saddexaadna waxa weeye in dadka ka shaqeeya ama aqoon u leh cudurrada dhimirka ay la shaqeeyaan dadka ka shaqeynaya 911 si ay isugu dayaan marka qofka telefoonka inay ku xallin karaan waxyaabo badan oo aan loo baahan in ciidanku u gurbado. The fourth program is to train non-police city staff to handle theft and property damage reports. They will also collect evidence after an incident happens. tan xigta waxa weeye in ciidamada magaalada lagu tababaro in ay qaban karaan howlaha la xiriira diiwaangelinta waxyaabaha tuugada ah iyo burburka gaara hantida. The fifth project is to ensure that all emergency calls related to non-violent and non-emergency theft and property damage will be transferred to 311 instead of being handled by 911. It is important to note that Minneapolis police will still receive the completed reports. tallaabada xigta waxa weeye in waxyaabaha aan rabshadaha lahayn ama aan dagaalka lahayn ama xaaladaha degdega aan ahayn ee la xiriira tuuganimada iyo burburka loo geysta hantida loo wareejiyo telefoonka 311 oo laga soo wareejiyo 911 wali waxaa la qorayaa warbixin buuxda oo warbixintii booliiska kala ah. Finally, our last and our 6th project is that we are adding capacity and resources to the traffic control team so they can handle overnight parking violations like they do during the day. This was previously handled by police. ugu dambeysana waxa weeye in qolada kala hagata gaadiidka ama loogu daro inay bixin karaan tigidhada la xiriira jabinta sharciyada baabuurta meelaha qaladka la dhigto ama meelaha aan sax ahayn taas oo hadda ay qabtaan ciidamada booliska in loo wareejiyo hawshaas dadka qaabilsan inay ilaaliyaan baabuurta kala hagaan iyo wixii lamida. Ahmed
هذا سنتهاي ولا ليال دقيقتاش وحنو متقانا ربعنا الحسوسين ولي متقانا إن قد دقيقتنا راديو عدك بالشدة الصومالية مريكان كا راديو KALY أو 101.7 FM راديو قاعد ولي نقد دقيقتنا ولا ليال برنامج كي مقالة مينيابوليس خميس والبو سدحاد وبيلو بديش خميس سدحاد بيلو بعد كده دقيقتان جينا أيا ربع متقانا سؤال أنا ودي برنامج هذا حتى أنصوش نوطن كسوش جدا kuwee hadda mataqaanaa la hirgeli oo la bilaabay iyo kuwa kale oo mataqaanaa la bilaabi doono maxay kala yihiin? Now my question is to Gina. Gina, Taylor has discussed the issue. The six important point is which of these programs are already implemented and which of these programs are still in the pilot phase? Thank you so much, Ahmed. Yes, it's a great question. So the non-police city employees at 311 started taking those non-violent, non-emergency theft and property damage reports from Minneapolis residents last month. So that's when that implementation began. And again, this is instead of 911 dispatching Minneapolis police officers out to handle those. Arrinta la xiriirta in dhacdooyinka la xiriira tuuganimada iyo hantida dhaawaca loo geysto ama la burburiyay iyo wixii lamid ah ida shaqaalaha magaaladu way bilaabeen bishii la soo dhaafay inay hawsha qabtaan oo waxa la soo wici karaa numberka 311 halkii la wici jiray awal 911 oo loo wici jiray booliiska. And for the mobile behavioral health crisis response teams, our plan is for them to start in the next month or two, so sometime between the end of September and the end of October, so somewhere in there. kooxda gurmadka cudurrada dhimirka ee ka kooban shaqaalaha caafimaadka ee takhasuska ku leh arrimahaas waxay hawshooda bilaabayaan bisha soo socota waxaa laga yaabaa inay noqoto dhammaadka bisha September ama horraanta bisha xigta. And we're also planning for traffic control to start taking the overnight parking violations in the next month or two as well. waxaa kaloo filaynaa qolada gaadiidka kala haga inay la wareegaan inay tigidhada baabuurta siiyaan baabuurta meesha qaldan la dhigto habeenkii oo iyaguna bilaabaya bisha soo socota. And the other pilot programs, including training 911 staff to assess those mental health calls and embedding a mental health professional in 911, those are planned to start sometime in the late fall or winter. mashruuca tijaabada ku jira hadartan waxa weeye mashruuca la xiriira in shaqaalaha lagu tababaray inay garan karaan ama telefoonka ku xallin karaan dhibaatooyinka la xiriira cudurka dhimirka iyo in shaqaalaha 911 iyo kuwa caafimaadka la isku xiray wada shaqeeyaan taasna waxaan rajaynaynaa inay bilaabato xilliga deerta ee soo socda. Ahmed aad u mahadsantahay Gina. hadda waxaan rabaa mataqaana su'aasheeda inaan weydiiyo Taylor waxaan rabaa inaan weydiiyo su'aasha sidee hadda marka kadib loo report gareyn karaa yani waxtooyada iyo mataqaanaa haddii waxyeelo loo geysto mataqaanaa hantida qofka intii la wici lahaa adoona wicin 911 ka sidee mataqaanaa loo report gareynaya haddaan 911 la waca nambarada kale la wici karo maxaa la sameynaya? This question is to Taylor. Mr. Taylor, how would someone report in the city of Minneapolis in case there is a theft or property damage? We understand now people will not call 911. How they can report? Yes, great question. And you are correct. You do not need to call 911. Instead, if you experience a theft or property damage, there are two ways that you can contact. The first is to... sida hore kala ma aha in la waco 911 hadda wixii ka dambeeya waxaa la soo wacayaa numberka 311 oo ah numberka lagu soo sheegi karo haddii ay jirto tuuganimo ama ay jirto burbur loo geystay hantida. The first way to file is to submit an online report by going to the city website, which is www.minneapolismn.gov, and click the tile which says File a Police Report. mid ka mid ah dariiqooyinka lagu soo gudbin karo waa adiga oo gala barta internetka bogga website-ka ama bogga internetka ee ah www.minneapolismn.gov oo doorto markaa file a police report oo macnaheedu yahay waxaan diiwaan gelinayaa warbixin police oo cinwaankaas doorta isla markaana halka ku soo qora wixii wara. The
second way to file is by calling 311 right from your phone. They are open from 7 a.m. to 7 p.m. Monday through Friday. sida kale oo aad ku codsan karto warbixinta booliiska waxa weeye adiga oo soo waca 311 waxa uu xafiiskani furan yahay 7 aroornimo ilaa 7 fiidnimo. And it's important to note that if you need to file a report outside of that time period, you can, again, always go online to the city website, or you can leave a voicemail, and you should receive a callback within 3 business days. haddii aad doonayso inaad warbixin ka diiwaan geliso waxaad soo wici kartaa waqtiga u dhaxeeya 7 aroornimo ilaa 7 fiidnimo. haddii kale waxaad waqti ka baxsan ay tahayna waxaad booqan kartaa bogga internetka ee www.minneapolismn.gov oo aad warbixinta ku codsan karto adoo ku helaya 3 maalmood oo shaqada ah gudahood. When you do file a report, you'll receive an incident case number that will follow your complaint or your theft and property damage report. Again, the quickest way to do this process is by going online. If you ever experience an emergency, you can always call 911. marka aad warbixinta soo wacdo ama aad soo gudbiso waxaa lagu siinayaa dacwad lambar baa lagu siinayaa dacwadaas ayaad kala soo xiriiri kartaa 311 adigoo weydiisanaya sida ugu wanaagsan ee lagu abuuri karo waxa weeye barta internetka adigoo gala haddii weli ay jirto xaalad khatar ah waxaad weli aad fursad u leedahay inaad soo wici karto 911 Ahmed aad u mahadsan yahay Taylor sidoo fiican oo mataqaana uga jawaabay waxaan rabaa markaana inaan weydiiyo Gina sida anagana mataqaana u report gareyn karnaa xaaladda dhimirka maskaxeed haddii uu dhaco xaalad degdeg oo mataqaana qalala ama dhib xagga dhimirka maskaxeed hadduu dhaco iyo maxaa isbedelaya haddii mataqaana qolooyinkan dhibaatooyinka xaliye ee maaragtay baabuurta ku socda ee mataqaana ee la bilaabayo hadda barnaamijkaas cusub ee la bilaabayo maxaa isbedelaya? Thank you, Mr. Taylor, for clarifying the difference between 311 and 911. Now, my question is to Gina. Gina, how someone can report a mental health crisis? And what will change once the mobile behavioral health crisis team starts working? How it will change? Thank you for that question. And so right now, if you or someone you know is having a mental health crisis in Minneapolis, you can continue to call 911 and then police or EMS will respond. haddii qof qoyska ka mid ah uu xanuunsan yahay ama ay jirto xaalad xagga dhimirka ah magaalada Minneapolis xilligan waxaad soo wici kartaan 911 ama waxaad u yeeri kartaan booliska ama waxaad u yeeri kartaan qolyaha caafimaadka oo idin soo gurmanaya. Another option right now is you can call the COPE Mobile Crisis Team in Hennepin County, and that number for adults in Hennepin County is 612-596-1223. mid kale waxa weeye fursad kale inaad wici kartaan kooxda qaabilsan cudurrada dhimirka ee degmada Hennepin oo magacooda la yiraahdo COPE oo lagala xiriiri karo dadka waaweyn 612-596-1223 marka aan ku celiyo 612-596-1223. And for children 17 and under, that number for COPE is 612-348-2233. midda kale markalena waxa weeye 612-348-2233 nambarka kalena waxa weeye 612-348-2233. Just as a matter of contribution, Ms. Gina, this information will be posted on our website as well. Wonderful, thank you. And then now once the mobile behavioral health crisis response pilot starts, if you have a mental health crisis in Minneapolis, you still call 911 like everyone is used to doing, and those teams will be dispatched to eligible calls. So things like no firearms, they're nonviolent. They'll be dispatched by 911 dispatchers. kooxdan tijaabada inta ay ku jiraan haddii wax dhacaan oo kale waxaad weli soo wici kartaan 911 waxaana loo dirayaa iyaga ayaana u diraya haddii arrintaasi aysan wax huba aysan qayb ka ahayn ama aysan jirin rabshado weli waxaad soo wici kartaan 911 iyaga ayaa u soo gurmanaya. And this was really important for the program because we didn't want
residents to have to change how they request support in a crisis, so everyone knows to call 911, and that's exactly what you'll continue to do. barnaamijkan wax isbedel badan laguma sameynin dadku weli waxay soo wici karaan 911 waxaanu doonaynaa dadku inay soo wacaan 911 haddii ay jirto xaalad xagga dhimirka ah. And an important note is that it is possible that not every mental health crisis call will receive the mobile behavioral health crisis teams. So calls, again, that involve a firearm or are violent will still receive a police and or EMS response. Also, while the pilot is figuring out how many vans we need, there may be times where there are more calls than available teams, but we will be sure to get those teams out to as many calls as we can. waxaa muhiim ah inaad ogaataan in xaaladaha dhimirka oo dhan ay suuragal tahay inaan kooxda loo soo dirin haddii ay arrintani qayb ka tahay hub liqto oo kale ama rabshado ay jiraan oo kale weli waxaa gurmanaya oo usoo gurmanaya ciidanka booliska. So waxaan rabaa inaan weydiiyo Gina aad u mahadsantahay Gina yani sida mataqaana ugu jirto laakiin waxaan rabaa inaan weydiiyo Gina kuwan qolooyinkan mobileka mataqaana caafimaadka dhibka caafimaad ee mataqaana maskaxda ma la doortay qolooyin cusub oo mataqaana sitida ma dooratay wax ma nooga sheegi kartaa yani qolooyinka yani arrin baan adeegan bixin doona qolqo waxay yihiin. Thank you, Gina, for the question you answered about the mental health. But let me follow up with your question. And my question now is related to the vendor. Who is the vendor who might provide these services? Or the city did the city make any kind of communication with outsiders who can provide these services? How it will be performed? Yes, that's a great question. So the city itself will not be the ones responding. These will be employees of a group called Canopy Mental Health and Consulting, and that's who we selected to provide the services. magaaladu hawshan iyadu toos uma qabanayso shaqaaladu uma qabanayaan waxaa qabanaya qolo la yiraahdo Canopy Mental Health and Consulting. And it was important to choose a community-based organization rather than creating everything from scratch within the city, because we want residents to really be comfortable receiving these services, and we want it to be more integrated within the community. waxaa jira inay arrintaasi muhiim u tahay marka si loo eego waayo waxaa la rabay in la helo qof ama hay'ad bulshada ka tirsan oo bulshada la shaqeysa isla markaana la howlgasha. And Canopy was established in January of 2020 with the vision of centering the experiences and mental health needs of Black, Indigenous, and people of color, as well as other historically underrepresented communities. Canopy is a majority Black-owned business, and they are really committed to providing person-centered, high-quality mental health services to diverse communities in the Twin Cities. xafiiskan la yiraahdo Canopy waxaa la abuuray bishii Janaayo 2020 iyadoo ujeedada ay tahay in dadka laga tirada badan yahay ee dadka asal ahaan wadanka loogu yimid ee la yiraahdo hindida asaas in ay noqdaan kuwo aan ku lahayn cod badan inay ahaayeen markii hore. markaas xafiiskan la yiraahdo Canopy waxaa u badan oo ganacsigiisa iska leh inta badan dad madow iyaga ayaana hawsha fulinaya maadaama ay ka soo jeedaan dad kala duwan. And when Canopy started, it really coincided with the beginning of the COVID-19 pandemic, as well as the unrest over systemic racism that followed the murder of George Floyd by Minneapolis police. And in their first year, Canopy was challenged to problem solve and meet the needs of our community in those very difficult times. So Canopy first started offering telehealth sessions so that people could stay safe in their homes while still getting high-quality mental health care. And in response to just an overwhelming need, they've grown from just the 4 mental health providers they started with to a group of now 20 diverse mental health professionals. xafiiskan la yiraahdo Canopy markii ay hawsha bilaabeen waxay ku bilaabatay xilligii COVID-19 oo bilowday taasoo ay sidoo kale weheliyeen rabshadihii ka dhashay dhimashadii George Floyd ee magaalada Minneapolis. sanadkii ugu horeeyay waxay hawshooda ku wadeen inay dadka telefoonada kula hadlaan oo ay xilligan adag ku shaqeeyaan. Canopy waxa ay bixiyeen daaweyn ay telefoonka kula taliyaan
iyaga oo isku dayay in cudurrada dhimirka ay ku sameeyaan daraasad iyo si dadka loo badbaadin lahaa baahiduna aad bay u fara badan tahay waxaana ay noqotay inay xooga saaraan 4 qaybood oo ka mid ah cudurrada dhimirka ah isla markaana ay helaan dhakhaatiir 20 gaaraya oo hawsha ku shaqo leh isla markaana ka qayb qaata. And just a little bit more information about them. Canopy's ownership team has experience working with diverse age groups and communities across many different disciplines and settings. And so this includes crisis stabilization. They have worked in public schools. They've done mental health organization management, worked in outpatient clinics, case management, as well as community-based rehabilitation services. waxaa qolada xafiiskoodan uu yahay mid ka shaqeynaya isagoo kaashanaya kooxaha kala duwan oo da'du kala duwan tahay isla markaana adeegooda ku ballaariyay bulshada oo dhan haday ahaan lahayd cudurrada dhimirka hay'adaha kale ee qaabilsan maareynta cudurrada dhimirka iyo dib u dadka dhibaatada soo gaartay ee cudurrada madaxa qaba in dib loo daweeyo oo lagu isku dayo in la hagaajiyo xaaladooda sida wax loogu qaban karo. And so the establishment of this new mobile crisis response program is based on the idea that high-quality community crisis response services should be culturally responsive and provided by team members who are from a diverse set of racial and cultural identities. And like really high-quality, exceptional crisis response services are provided by those responders who are well-trained, supported by their team, and are also fairly paid for the challenging and complex work that they do. And the Mobile Crisis Response Program is also committed to serving our diverse community and will continuously affirm the safety, dignity, and interconnectedness of all people. hawsha noocan ah ee u xirsaaran yihiin xafiiska noocan ah waa mid aan ugu soo xilanay inay tayo sare leh adeeg tayo sare leh u qabtaan dadka taasoo ahaa mid dhaqan ahaan ku haboon kooxdooduna ay tahay koox ka kala duwan ama ka timid qaybaha kala duwan ee bulshada. gurmadka noocaas ay fidinayaan iyo aqoonta ay u leeyihiin darteed ayaa kooxdani waxa ay noqotay mid lagu abaalmariyo hawsha ay qabtaan isla markaana laga siiyo waqtigooda mid u qalma. xafiiskan la yiraahdo KALY ee gurmadka waxaa loo abuuray oo ay ka go'an tahay inay u adeegaan bulshada kala duwan isla markaana ay sii wadaan sidii si nabadgelyo leh loo ilaalinayo sharafta isla markaana hawl wada xiriirsan dadka oo dhan loogu qaban lahaa. waxaan rabaa cabdi iyo majiinaad oo mahadsantiin su-aashaydan ku xigta waxaa waaye Taylor ayaa iskale. Taylor ma noo sheegi karaa in barnaamijyadan yani tijaabooyinka ay hadda la wado ee magaalada city ee bilowday inay sii soconayaan sanadkan markuu dhamaado 2021 oo kale kadib miyay sii soconayaan arrimahan? Now, my question is, we understand how these programs are very valuable as you presented today here. Now, the question is, will these programs be continued after 2021? Yes, we are very pleased to say that these programs have received ongoing general fund dollars to sustain the programs after 2021. This actually means that the programs do not have to seek out new operating funds each year. And it's actually a way in which the city has built this program directly into its ongoing budget. dhab ahaantii sidaas weeye waxaana noqonayaan barnaamijyo sii soconaya waxaanan idin sheegi karaa inay jiraan miisaaniyad loogu talagalay inay ku sii socdaan wixii ka dambeeya 2021 taas macnaheedu waxa weeye barnaamijyada inaysan u baahnayn in loo raadiyo maalgelin gaar ah waxaana ay qayb ka yihiin miisaaniyadda magaalada. And specifically regarding the mobile behavioral health crisis response team that Gina was talking about, that program, we are not just piloting if this program should exist. We are piloting exactly how it should exist within the city. What I mean by that is that by finding out exactly where this works, we're able to be really flexible to incorporate our learning into the program and actually improve as we go and continue to grow the program where it's necessary within the city of Minneapolis for the people it most is serving. waxaa ila haboon inaan caddeeyo halkan marka aan leenahay barnaamijyadu waxay ku jiraan tijaabo ama xilli ku meel gaara macnaheedu ma inuu barnaamijku yahay barnaamij ku meel gaara oo dhamaanaya macnaheedu waxa weeye sida hawsha loo qabanayo ayaa marxaladda ay marayso waxay tahay marxalad tijaabo ah oo u baahan in si taxadar loo fuliyo
waxaanu ka hadlayna waxa weeye jiritaanka barnaamijka tan waxay noo ogolaanaysaa inaanu barnaamijka sidii loo baahdo wax looga bedelo ismarkaana la hormariyo tayada iyo sida ay muhiim u tahay waxaan rabaa marka aad u wanaagsantahay Taylor su-aasheeda ugu dambaysa aan rabaa inaan weydiiyo Gina rabaa inaan weydiiyo su-aashana waxaa waaye dadkana dhegeysanaya haddii u baahan yihiin macluumaad dheeri oo arrimahan aan maanta ka hadalnay xaggee ka heli karaan ama mataqaana bedelka booliiska yani mashruucan iyo warbixintiisa inta xaggee ka heli karaan Thank you very much for coming today and providing this information to our community. My last question to Gina is, and this will be the end of the program, and my question is, if our listeners want more information about the city's alternative to police response, where they can find? Thank you so much, Ahmed, and thank you for having us. Yes, if folks want more information, they can visit the Alternatives to Police Response page on the city's website by going to www.minneapolismn.gov and then searching for Alternative Response. Ahmed, dadku hadday rabaan inay soo booqdaan waxa ay soo booqan karaan boggeena internetka ee ah www.minneapolismn.gov waxayna sii dooran karaan Alternative Response iyagoo wixii macluumaad hadda aanu sheegnay ay halka ku heli karaan waana mahadsantihiin inaad barnaamijkan ugu marti qaadeen maanta aad iyo aad u mahadsantihiin haddana waxaan rabaa mataqaanaa inaan u mahadceliyo Gina iyo Taylor oo barnaamijkan ka soo qayb galay iyo mataqaanaa in wariyahana weyn cabdi cilmi marka barnaamijka halkaas uu noogu eegyahay inta mataqaanaa kulma laakiin waxaan rabnaa macluumaad kale inaan galno halkaad weli naga dhageysanaysaan waa raadiyaha codka bulshada Soomaalida Mareykanka oo aad mar walba ka dhageysataan radio KALY 101.7 FM magaalada Mataanaha ee mataqaanaa Minneapolis St. Paul ina waxigeeda waxaan rabaa inaan isiiyo mataqaanaa Thank you, Gina and Taylor, and I'm sure you will be invited more to come to this program, and our audiences will like to listen more about these programs. Thank you for coming today, and we are proceeding to our program, the next phase of our program. Thank you for coming. Thank you so much. Thank you, Ahmed. Thank you. Thank you. walaalayaal halkaad weli naga dhageysanaysaan waa codkii raadiyaha codka bulshada Soomaalida Mareykanka oo mataqaanaa khamiis walba barnaamijkanada magaalada Minneapolis aad ka dhageysataan barnaamijkan oo soo gala khamiista saddexaad ee bil walba raadiyahana waa KALY 101.7 FM waxaan rabaa inaan la qaybsado warbixin yar oo mataqaanaa xagga update-ka ah oo ku saabsan COVID-19-ka arrimahaas waxaana ka mid ah in mataqaanaa hadda gobolka Minnesota uu ilaa 70.5 dadka mataqaanaa la siiyay halka ay qaateen COVID-19 ay qaateen weli waxaa jira mataqaanaa dadka cadaanka dadka madowga iyo dadka laga tira badan yahay iyo in mataqaanaa uu dhaxeeyo farq weyn dadka qaatay mataqaanaa talaalka iyo dadka mataqaanaa laga tira badan yahay talaalada ay qaateen waxa cadeynaysa in mataqaanaa dadka cadaanka ay ilaa hadda boqolkiiba ay qaateen maaragtay 65 boqolkiiba 65.5 inay dadka cadaanka ay qaateen halka ay mataqaanaa boqolkiiba 52.7 ay qaateen mataqaanaa dadka madowga ah ama dadka mataqaanaa indiyaanka ahna ay 54.6 qaateen iyo mataqaanaa dadka kale oo Hispanic-na ay boqolkiiba 6.6 qaateen waxa kale oo mataqaanaa rabaa inaan la share gareeyo inuu soo baxay mataqaanaa cudurka COVID-19 oo isbedelay oo Delta variant loo yaqaan oo asagana mataqaanaa si xun oo ba'an ugu jira gobolka cudurkaasi aad ayuu u socdaa ilaaliya magaalada iyo gobolka mataqaanaa awaamirta soo saareen dadka madaxda caafimaadka ay leeyihiin in la xirto afka la xirto marka aad gudaha iyo meelaha mataqaanaa businessyada iyo mataqaanaa meelaha ganacsiga aad tagaysaa waa in aad haddii hataa aad talaalanta haddii aadan istalaalin walaalayaalow istalaala dadweynaha dadka walaalayaashanada Soomaalida ee mataqaanaa ku nool wataanaha waxaan u sheegayaa talaalka inuu muhiim yahay haddii istalaashada hataa oo cudurkan kugu dhaco يعني معناه يعني hataa wax fiican oo maartay cudurkan kuma geenay laakiin dadka inta badan ee hadda uu dhibka oo mataqaanaa Delta virus uu ku hayo waa dadka aan istalaalin gobolada iyo mataqaanaa meelo badan oo maartay Mareykanka ayuu aad ugu jira maalin walbana waa mataqaanaa dad badan ayaa u dhinta fadlan haddaadan istalaalin oo ogtahay qof aan istalaalin oo reerkiina uu kamid yahay waxaan ka codsanayaa inaad tiraadaan istalaal
beenbeenta iyo waxyaalaha mataqaana kuturkuteenka iyo waxyaalaha mataqaana la sheegay wax ka jira ma jirto talaalka waa talaal yani fiican weeyaan qof walba waxaan ku mataqaana boorinaya waan u sheegayaa in uu talaalka qaato because talaalka daadan qaadan bari kamaala markay arrintan kugu dhacdo laguma safe gareyn karo midda kale aan mataqaana ka hadlo waxaa waaye in mataqaana la soo saaray in aan biyaha beeraha lagu waraabiyo mataqaana xadiiqadaha lagu waraabinayo aysan magaalada Minneapolis mataqaana xadidaad ku soo samaysay oo aan maalin walba aan la xadida kaleyn sida mataqaana maanta yani July mataqaana maalinta tirada dhabanka ay maalinta tirada kisiga mataqaana maalmo aad samayn kartid biyaha aad mataqaana cawskaaga aad mataqaana biyaha aad ku shuban kartid maalinna mataqaana aadan ku shuban karin marka arrintaas ayadana la socon waxaa laga soo saaray mataqaana ganaax haddii aad arrintaas samaysid oo la arko adigoo biyahaaga iska waraabsanayo ama mataqaana hadaa waa dadka guryaha leh in mataqaana lagu garaaxi doono waxaa kaloo mataqaana rabaa in aan la socodsiyo inay jiraan meelo badan oo aad ka qaadan kartid cunto oo aan lacag la-aan ah oo maaragtay ay badan yihiin public schoolada famiyada mataqaana yani ayaga mataqaana dhibka oo haysto waxaan u sheegaya mataqaana meelo badan ayaa jira oo aad raashin ka heli kartid oo aad ka qaadan kartid wafaldan waxaan ka codsanayaa inaa mataqaana aad arrintaas tagtaan waa hagaag barnaamijka halkaas ayuu nooga ediya walaalayaal aad iyo aad aa umahadsan tihiin inta aan kulmi doono bisha dambe waa يعني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته